Okay, good afternoon everyone. So welcome sa itong security forum. So may request everyone to please stand for pagbuto sa protocol by Singapore National Team. مدينة دمار وسلم لنا من سمعنا هذا بسلم والأمن والتقدم في بلدنا هذا آمين يا رب العالمين ربنا لا تزغ قلوبنا Welcome sa Security Forum under the year 2025. I'm your Pastor Ceremony, MC, Corporal Taliasan, from the Philippine Army. So, sa ating security. As a start, I request Nato Cobre for his welcome remarks. Okay. Nato Cobre. Thank you so much. Daghang kayong salamat sa inyong pag-abot karong kahaponan. Welcome sa Cloud Marine Forest. Pasalamatan ako ang nakakaroon din labi na sa ato ang mga stakeholders karon. Welcome mo sa Cloud Marine Forest. Atong palakpakan atong mga stakeholders. Ayan, thank you so much. And also sa ato ang mga kapulisan dinho sa Barangay Marinok proper, naakaroon haponan atong pasalamatan, atong i-welcome, atong palakpakan. And also ang ato ang pinalanggang punong barangay Janet Indeswang sa Barangay Marinok proper, atong palakpakan. Kaya basag Sabado, wag sa ipuas sa pagserbisyo sa katauhan. Madomingo, wala ni sa relax na gihapon sa atong palakpakan og usab. Thank you so much sa pag-ano ninyo. Tanan diri mga stakeholders na pinaka-importante nga bahin para sa mga stakeholders. Working ang Peace Security Forum karong tuiga year 2025. Thank you so much. Welcome sa Cloud Marine Forest.
Thank you so much sa Dato Pobre. So, Pobre man. So, meron ko sa President and Crystal Art Cancelary Capital Pinaris, Company Commander, Bravo Company for introduction of participants. Sir. So before tayo magsimula, allow me to introduce our participants for this afternoon's event. So first of all, our Commanding Officer of 27th Infantry Battalion, Lieutenant Colonel Eleazar M. Bahari. Sir. And our Deputy of Police Station 12 sa Marilog, Police Captain Antonio F. Cardenas Jr. Sir. Nakapon sir. And our stakeholders from different organizations. First, Mr. Rene Colonia, our host for sa current event, ang manager ng Lambara, sir. Afternoon, sir. And next is Mr. Isidro Albano from Davao Highland Corporation, sir. Sir, magkakapon, sir. Mr. Dexter Sismundo from manager ng Sea Clouds. So, gagawin yan. Mas Josiah Diaz, ang manager ng Down Zero. Ma'am, good afternoon po. Mas Jim Robles, ang manager from Kaizen. Represented by Ma'am, magandang hapon po. Mr. Romnick Palmes, ang manager ng Jack in the Sky. Sir, matapang sir. And syempre yung ating si Bagay Captain ng Marimar Proper, si Manabang Janet Sab. Kaya matapang po. So sa ating lahat, once again, before natin makalimutan, andito rin pala yung ating mga kaibigan from Alpha Company ng 1105 Regular Civil Infantry Battalion sa likod. Because lang para mag-observe sa ating activity for this afternoon. So, once again, ako pala si President Cancelar, ang Bravo Company Commander from 27 IB. So, it's my honor to welcome you to all of this event from this afternoon. Ang ating security forum ng calendar year 2024, which is the theme, sustaining the gains through localized and progressive peace building. So, itong event na ito is isang magandang opportunity para ang ating mga stakeholders and different government agencies is sama-sama, mapagkilala, and of course, mapag-provide ng updates regarding security. So, hindi lang ito isang simpleng meeting lang, kundi meron tayong agenda